En las conversaciones de Doha sobre un cese del fuego en Gaza y un acuerdo sobre rehenes, se lograron avances, pero aún queda mucho trabajo por hacer, mucho tiempo por delante, le dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con las reuniones. La oficina del primer ministro israelí anunció el jueves que sus negociadores regresaron a casa desde la capital de Qatar y se preparan para ir al Cairo. Por otra parte, la Dirección de Defensa Civil de Gaza dijo que unos 50 cuerpos de palestinos fueron encontrados tras una retirada parcial del ejército israelí de varios barrios de la ciudad y sus alrededores, y estiman que podrían haber más entre los escombros. Nos vamos a Jerusalén con nuestro compañero Salem Mergui para saber más del curso de las conversaciones sobre cese al fuego y liberación de rehenes, al igual que detalles del conflicto en Gaza. Adelante, Sal. Buenas tardes para ti. Hola Alejandra, pues mientras continúa la ofensiva militar israelí en algunas zonas de la Franja de Gaza, se multiplican los contactos para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Tras la reanudación de la negociación, ciertamente hay un optimismo que no veíamos en los últimos meses, pero también hay mucha cautela, ya que las diferencias aún son sensibles entre Israel y Hamas para llegar al acuerdo de esta propuesta de 3 fases y la liberación de los secuestrados. Te cuento, Alejandra, que ya ha vuelto a Israel la delegación israelí liderada por el jefe de los servicios de seguridad internos, Ronen Bar, en el marco de las negociaciones. En su visita al Cairo, Bar intentó también centrarse en llegar a un acuerdo para un dispositivo de seguridad sofisticado que evita el contrabando de armas desde el Sinaí egipcio a la Franja de Gaza por el llamado corredor de Filadelfia. Recordemos que Hamas exige en el acuerdo la retirada absoluta de las tropas israelíes, tanto de este corredor como del paso fronterizo de Rafah, ambos bajo ocupación israelí desde el mes de mayo. Pues bien, hace unos minutos la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha emitido un comunicado en el que aclara que Israel mantendrá el control de la zona estratégica del corredor de Filadelfia para evitar el contrabando de armas. Y en el terreno, Alejandra, Israel ha elevado la presión, sobre todo sobre Hamas, en la ciudad de Gaza y en los alrededores. En esta campaña nueva o renovada israelí en la ciudad de Gaza se entiende también la llamada para los habitantes de Gaza que salgan, una nueva evacuación masiva de habitantes de Gaza hacia el sur, una zona más segura. Y destacar que, como tú decías, las autoridades locales de Gaza afirman haber hallado al menos 50 cadáveres de palestinos en las zonas en las que Israel se ha replegado de forma parcial. Imágenes que circulan, se pueden ver claramente la enorme destrucción de edificios en esas zonas ya después de la retirada israelí, lo que hace pensar, como dicen en Gaza, que el número de muertos y el número de cadáveres en los escombros haya aumentado. Recordar también que Israel esta semana había dicho que decenas de milicianos han muerto en los combates en esas zonas, como en Taragua, que están distritos de la zona de Gaza, en el norte de este enclave palestino, que, como el resto de la zona, está esperando, incluso rezando, que las conversaciones a varias bandas patrocinadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto surtan efecto y se pueda llegar a un alto el fuego. Pero como tú decías al principio, aún hay muchas diferencias y aún hay mucho trabajo negociador para llegar a la ansiada paz o al menos al ansiado acuerdo de tregua. Alejandra. Bye. Bye. It's been a grueling 9 months for 4-year-old Julia Abuzeta. Diagnosed with an extremely rare neurological disorder known as AHC, little Julia suffers with attacks of paralysis and epilepsy. Since the war began, access to the life-saving medication she needs has all but dried up. She lost all of her medication. She has started to have a lot of seizures for minimum of 2 months. Dr. Ahmed Mubarak is the medical director on board this floating hospital docked in Al Arish off the coast of Egypt, just 40 kilometers from the Gaza border. An ER doctor by trade, Mubarak says Julia is an invisible victim of the grueling conflict.
caught up in what Médecins Sans Frontières head of emergency programs describes as Gaza's silent killings. In a recent op-ed, Marie-Carmen Vinoles says, quote, delivering life-saving supplies into Gaza is nearly impossible amidst the Israeli authorities' blockades, delays and restrictions on humanitarian aid and essential medical supplies. Quote, the people of Gaza are paying the price, not only the tens of thousands already injured in the war, but also all those with other medical needs. Since Julia arrived here about a week or so ago from Gaza, the staff have been able to stabilise her with the appropriate medication, and they are now sufficiently confident that she can be evacuated back to the UAE, where her care will continue. The real work that goes on here for the some 2,500 patients who have come through over the last 8 weeks has been in critical care for the severely wounded in the intensive care unit like this one, and here in what is a makeshift operating theatre. Doctors on this UAE medical ship have performed nearly 1,000 surgical procedures since late February. Mohammed Iyad is 9 years old. He was born with a deformity to his leg. The surgeons here are absolutely confident. Now he is here on this ship. They are going to be able to correct that. The team of doctors and nursing staff here tell me they've seen some of the most difficult cases of their careers. What's your biggest challenge? My biggest challenge is opening the borders so that we are allowing the injured Palestinian people to come to our facility and to have advanced level of care and to secure all of their injuries. Since Rafah's border crossing was destroyed during Israel's operation in May, evacuations have almost completely stopped. With the help of the Palestine Children's Relief Fund, a US-based NGO, Julia made it through Israel's Karim Shalom crossing, with only her 21-year-old Aunt Doreen allowed to cross with her. Displaced from northern Gaza, where her aunt says Julia witnessed explosions and shelling, her journey to safety now continues. Along with a group of mostly critically ill children and cancer patients, bound for Abu Dhabi aboard a specially equipped Etihad Airways flight, as part of the Emirati initiative to relocate some of the conflict's most vulnerable for further treatment. It's been a very long day for this little girl. It's 5:30 in the morning here now in Abu Dhabi. Julia will be given the long-term medical support she desperately needs. The very visible face of Gaza's invisible victims. Becky Anderson, CNN, Abu Dhabi.